Greetings, brothers and sisters and friends. This is our Bell Branch recording for Sunday, November 29th. It is a joy to be with you this morning. I'm Brother Ryan McDonald from the Bell Branch, and I'm joined by Brother Armando Sanchez from the Bell Branch as well. We have no special announcements for this service today, so we just keep remembering our branch and our congregation, all those who are sick and afflicted and those who are just being affected by this pandemic. Just keep remembering each other in prayer and the church and all the saints throughout the world. And I'm going to ask Brother Armando to open us in prayer this morning. Okay. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en este día, Señor, le damos las gracias, Señor, por la bendición, Señor, que nos ha dado de poder abrir nuestros ojos un día más, Padre mío, porque sabemos, Señor, que todas las cosas buenas vienen de usted, Señor, y aún la vida misma, Padre, al poder levantarnos en este día, Señor, le queremos agradecer por su grande bondad y su misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Por eso en este día le pido que venga mi hermano que va a hablar su palabra, Señor, que usted lo inspire, Señor, con su Santo Espíritu, Padre. Más que todo, Señor, que usted toque, Señor, nuestros corazones a través de su mensaje, Señor, y que podamos aprender, Padre, cómo es que debemos de servirle, Señor. Por eso en este día, Señor, le agradecemos y estamos gozosos, Padre, por escuchar las palabras de vida, Señor, que usted nos ofrece, Señor. Y estas cosas, Señor, se las pido en el nombre del Señor Jesucristo amado. Amén. Amen. Okay, so for my talk this morning, you might think it's funny at first. I'm going to tell you a story about our sink at our house. And I'm going to relate to something spiritual in a moment. Para nuestro tema en este día, me gustaría relatar una historia que ocurrió con la tina que está dentro de mi casa. And so during the quarantine of this pandemic, I reflect a lot, and I'm sure I speak for many of us, where I feel like there's so much little in our control these days. Y mientras estamos en este tiempo de la pandemia, nos damos cuenta y a veces reflexionamos que hay tan pocas cosas que tenemos control sobre nosotros mismos. And it's probably always been this way, but just these days it makes it seem even more real how we have very little control about what's happening in our life. Y aparentemente ha sido así desde el principio y ha estado así, pero es más evidente que las cosas son más visibles hoy en día. And I don't know where along the way this became a thing for me, but doing the dishes after dinner every night has been my way of like keeping some sort of order in my world during this crazy pandemic. Y no sé cuándo o cómo es que se volvió esto, pero lavando los trastes al final de cada cena se volvió en una manera de mantener ese orden en mi vida durante todo este tiempo. I can't control work or school or everyone's health, but at the end of the night, I could wash the dishes in my little sink, make sure it was clean, ready for the next day, and it would make me feel good about I did something and I had control over it. No puedo controlar las circunstancias de mi trabajo, de la escuela, de las cosas que pasan alrededor de mi vida. Pero en ese momento, cuando me pongo a limpiar los trastes y limpio y termino, me siento contento por haber logrado eso y terminar ese trabajo. I know this is silly, but I have a spiritual point, so it will become spiritual in a moment. Sé que se escucha un poco extraño, pero va a tener un sentido espiritual y lo vamos a relatar a algo espiritual en un momento. And a few months ago, into this time of the pandemic, the faucet on the sink started to get loose. And it would just twist a little bit all of a sudden. Y hace algunos meses me di cuenta que empezó a salirse un poco la llave del agua, de donde sale el agua de lavamanos. And so it'd keep getting loose to the point where it would like actually come undone and like the faucet would fall over into the sink. Y poco a poco la llave se fue saliendo más y más, se fue alojando al punto que se empezó a caer del lavamanos. I tried to fix it multiple times. My dad came over and tried to fix it. Different tools, different things. We just could not get it to be the right way. Yo traté de arreglarlo, vino mi padre y intentó de ayudarme a arreglarlo y usando varias herramientas no lo podíamos arreglar. And one day I had this realization that like, even though the thing I thought that I could control and keep clean wasn't working. And it was a big aha moment for me. Y aún en ese momento me di cuenta y tuve una relación cuando me di cuenta que aún en las cosas que yo pensé que tenía control, aún en esas cosas pequeñas no tenía ningún control. And one day when I was trying to fix it and I was doing the dishes, like I had this realization of even when we think we're in control in this life,
we're not. God's in control of everything. Y mientras lavaba los trastes un día y trataba de arreglar esto, me di cuenta que aún en las cosas que donde pensamos que nosotros tenemos el control sobre ellas, nos damos cuenta que en realidad no es, y el Dios tiene el control de estas cosas. I eventually had to call a plumber, and he came and did something fancy, fixed something, and now it's been fine ever since. And I'm able to just keep my dishes clean each night. Y ahora después de hablarle a alguien profesional que venga a arreglarlo, ya él vino y lo arregló y ya puedo lavar los trastes bien. But as I reflect on this, I learned the lesson, and I think about what God was teaching me during this circumstance that was happening. Pero mientras medito en esto y me pongo a pensar y lo que ocurrió, me pongo a pensar en la lección que pude aprender cuando esto ocurrió, esta circunstancia ocurrió. I learned that I can't control, and I have to let things go. And sometimes it's not going to be as perfect as you want it to be. Me doy cuenta que no siempre voy a tener el control y que a veces tengo que dejar ir las cosas y que no siempre va a ser el resultado que yo quiera. And then I was thinking about this, and then some biblical and some scripture, stories came to me where people were trying to control something, and God had to teach them a lesson. And that's what I want to reflect on this morning with you. Y mientras meditaba en eso, me puse a pensar en las escrituras y ciertas escrituras donde la gente intentaba de hacer cosas de su manera, pero el Señor tenía todo bajo el control y esos son los pensamientos que tenía en este día. And I was thinking about how for the sermon, the story of Abraham and Sarai came to me really strong, about when God told them that they were going to, that Abraham was going to be the father of many nations, and he was going to have a child in his old age. Y me puse a pensar y relatar la historia de Abraham y Sarai, que el Señor le iba a dar un hijo y iba a ser un padre de tantas naciones, y cómo es que el Señor le había dicho que eso iba a ocurrir. I remember in that Bible account, Sarai, she was so old, she laughed and said, "There's no way I'm going to have a child. It's not possible. I'm not in control of this. It's not going to happen." Y recuerdo leyendo ese pasaje de la escritura donde dice que Sarai aún se rió y dijo, esto no es posible, yo ya estoy mayor, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Y hasta aún se rió. And I'm not going to read the whole story, but you can go to Genesis, the 16th chapter, to read the details. But we know Sarai tried to take control of the situation and make it her will and not God's. Y lo pueden leer en el libro de Génesis, cuando Sarai intentó por sus propios medios tomar control de la situación y no permitir la voluntad del Señor, pero ella sola tomar el control de la situación. And we know that she had her handmaid Hagar marry Abraham. They had a child Ishmael, and that wasn't God's plan. And God had to redirect them and say, no, you're going to have your own son and name him Isaac. Y le dijo a Abraham que tome su sierva y tenga un hijo con él, que fue Ismael. Pero aún así el Señor dijo, no, tú vas a tener un hijo y se va a llamar Isaac. And so in that story, Sarai especially, she had to learn that she can't control God's will and what he wants in her life. She tried to speed up God's plan or make it or adjust it to make it come to fruition faster. But she had to learn a tough lesson there, that it was not God's way and he had to do it his way. Y tuvo que aprender a estar ahí a través de esa historia. Vemos que ella tuvo que aprender que ella no tiene control sobre el plan o la voluntad del Señor, que ella no puede ir y cambiar lo que el Señor ya tiene planeado para ella y no puede hacer las cosas o adelantarlas para ella misma. And I think how often in our lives are we like that? We think we know what God wants us to do sometimes, or his will, and we try to do things to speed up God's plan or to make him move his hand. Y a veces meditando ahora nosotros mismos, cómo es que nosotros pensamos que podemos tomar por control o apresurar algo que el Señor tiene para nosotros o apresurar el plan de Dios. And we have to learn that no, God's in control. We have to rely on him. Y debemos de aprender que no, que el Señor está en control y debemos depender de él. Another account I thought of was when Christ was in the Garden of Gethsemane praying before he was arrested. Y en otra situación, otra historia, cuando Jesucristo estaba orando en el jardín del Getsemaní y estaba orando. And one of my favorite people in the scriptures is the Apostle Peter. Y una de las personas favoritas en las escrituras es el apóstol Pedro. And when Christ was arrested, Peter, he often reacted and then thought about it afterwards or got in trouble for something.
Y cuando Jesucristo lo estaban arrestando, él usualmente actuaba y después meditaba o pensaba en sus acciones. Yeah, I admire Peter for being bold and dedicated to the Lord. So this is not a shame on Peter's story. Yo admiro a Pedro y su dedicación al Señor y teniendo valor, pero no estoy criticando su historia. But we know in that moment, Peter's the one that when his Lord, his best one of probably his best friend is being arrested, Peter goes and he swipes the ear of a guard and cuts his ear off. Pero sabemos que en esa historia, cuando Pedro a su señora, a su mejor amigo, cuando lo estaban tomando preso, que él va y toma y le corta la oreja al soldado. In that moment, Peter was trying to control the situation and take it back and adjust the plan. En ese momento, Pedro quería tomar de nuevo la situación, tomar el control de lo que estaba ocurriendo y tomarlo a su manera. And Christ tells Peter, you know, after Christ puts the ear back on, which is another miracle, but Christ is like, I could call legions of angels, but that's not God's will. This has to be done. Y después de que Jesucristo le sana al soldado y le devuelve la oreja, le dice a Pedro, Pedro, yo puedo llamar una legión de ángeles aún para protegerme, pero eso no es la voluntad del Señor. And I think that we're often like these people. We want to take control of the situation and tell God what to do, but we need to be reminded that no, He is our Heavenly Father and He's in control. Y a veces así no ocurre con nosotros cuando pensamos, quiero tomar control de esta situación o quiero tomarlo y ponerlo en mis manos, pero debemos recordar que Él es nuestro Padre que está en los cielos y Él tiene ese poder y ese control. And I'm going to read a couple of verses in the Matthew, the 6th chapter. Vamos a leer en Mateo capítulo 6. We're going to read verses 33 and 34. This is in the middle of the Sermon on the Mount. Vamos a leer versículo 33 y 34 mientras estaba predicando en el monte. And this is after Christ has told his followers to, you know, he's saying that God loves you. He'll provide for you. You know, he takes care of the birds and you're better than them. So why do you worry? Y aquí es cuando el Señor le está diciendo, ¿acaso ustedes no valen más que las aves del cielo? Y les dice que no se preocupen por las cosas que necesitan. And I think these two verses give us direction on how Christ wants us to live our lives, knowing that he's ultimately in charge. Y esos dos versículos hablan de cómo es que Jesucristo quiere que vivamos nuestras vidas sabiendo que Él es el que está en control. And 33 says, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. He wants us to seek him out daily. Quiere que lo busquemos diario. He tells us to ask, seek, and knock. The invitation is there constantly for us to go to our Lord. Dice que quiere que busquemos, que le preguntemos y que toquemos, y Él va a responder. But 34 gives a little bit more. He says, but take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Y la invitación siempre está ahí. Dice en el versículo 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. And when I think of this verse, I admit I often struggle with this. Like, what does this mean for me? Y cuando miro este versículo, a veces me pregunto yo mismo, ¿qué es lo que significa para mí? I think what this means, it doesn't mean don't make any plans and don't work and don't take care of your necessities, like let life happen. I don't think it means that. No dice que no debes de planear y que no debes de trabajar y que dejes que la vida tome su curso. No creo que signifique eso. I think it means don't worry about all the details of how it's all going to work out. Creo que significa no te preocupes por los detalles de cómo es que va a funcionar todo esto. I think it's saying, seek me every day, live in my will, and I'll take control of everything. Está diciendo, búscame todos los días y mantente en mi voluntad y yo me voy a poner a cargo de lo demás. We know that, you know, we don't preach the gospel of works don't get us into heaven. It's grace that gets us into heaven. Predicamos que no son por las obras que nosotros podemos llegar al reino de los cielos, sino a través de la misericordia. But our works prove our faith and they prove our service and they give us blessings in this life. Pero nuestras obras aprueban nuestra fe y nos dan bendiciones en la vida. And he wants us to seek him every day by doing good works and following his commandments and obeying his voice. Y Él quiere que lo busquemos y guardemos sus mandamientos haciendo esas buenas obras.
And like when I think back to like my silly example with the sink, I was trying to control it so much that I probably was making it worse by trying to fix it every time it was breaking. Y si recuerdo el ejemplo que compartí del lavamanos que cada vez trataba de arreglarlo, quizás lo estaba empeorando yo mismo tratando de arreglarlo. I eventually had to like the plumber, like I had to ask for help. And I think God wants us to ask him for help in how to live our lives. Y eventualmente yo tuve que pedir ayuda y creo que de esa manera Dios quiere que le pidamos ayuda a Él. You know, Christ says, seek me every day, or seek ye first the kingdom of heaven. That's what Christ wants us to do. Y dice Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios. And I want to use like Nephi as just a spiritual hero and an example to us. We're going to read a verse in the first book of Nephi. Y me gustaría compartir Nefi mirándolo como un ejemplo, como un héroe espiritual en el primer libro de Nefi, This is in the 3rd chapter and the 7th verse. capítulo 3, versículo 7. And it says, and it came to pass that I, Nephi, said unto my father, I will go and do the things which the Lord hath commanded. For I know that the Lord giveth no commandments unto the children of men, save he shall prepare a way for them, that they may accomplish the thing which he commanded them. Dice 7. Y yo, Nefi, le respondí a mi padre, iré y haré lo que el Señor me ha mandado, porque sé que Él nunca da ningún mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que puedan cumplir lo que Él le ha mandado. And when you take that with what Christ said in the 6th chapter of Matthew, Y cuando toman eso con lo que dijo Jesucristo en el capítulo 6 de Mateo, Christ commands us, seek ye first the kingdom of heaven. Cristo nos manda, buscad primeramente el reino de los cielos. And so as Nephi says, Christ or the Lord, they don't give a commandment without preparing a way. Y como dijo Nefis, el Señor no da un mandamiento sin haber ya preparado un camino para los hijos de los hombres. And the way that's prepared for us is following Christ's doctrine. Y la manera que es preparado es siguiendo la doctrina de Cristo. And if I had to boil it down, I'd say it's doing the two, loving God with all your heart and loving your neighbor as yourself. Y si lo podría enfocar en un punto, es amando a Dios con todo su corazón y amando a su prójimo como usted mismo. And if we're doing these things and we're obeying God's commandments and listening to the still small voice, that's how we're seeking the kingdom of heaven. Si estamos haciendo estas cosas y escuchamos esa voz tierna y silenciosa, y haciendo la voluntad de Dios, así es como podemos llegar a los cielos. And when we do that, and we let God's will direct and push us throughout life, that's how we're living the way the Lord wants us to. Y si hacemos eso y permitimos que la voluntad de Dios nos empuje y nos guíe a través de la vida, así es como sabemos que estamos en la voluntad del Señor. I'll admit there's times I prayed, Lord, I want you to do this, this, and this for me. Please, this make it be your will, but I want this. And that's not how I should be praying. A veces admito, yo mismo estoy orando y digo, Señor, yo quiero que hagas esto, el otro y lo que sigue después. Y a veces así no es como debemos orar, porque pedimos nuestra voluntad. And I bet if we're all honest with ourselves, I'm sure we've all prayed like that at some point in our lives. Y estoy seguro que si somos honestos con nosotros mismos, en algún momento oramos de esa manera nosotros. So I encourage us to let go of this desire to control everything and let the Lord work his will through us. Y los animo que permitamos que dejemos ese deseo de poder controlar todo nosotros mismos y permitir que el Señor nos guíe y controle las cosas por nosotros. And a verse that has like really been an anchor to me during these last few months has been Romans 8:28. Y una escritura que ha sido como una ancla para mí a través de estos últimos meses se encuentra en Romanos 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. Y dice que sabemos que todas estas cosas les sirven para bien para aquellos que aman al Señor y son llamados de acuerdo a su propósito. We have to rely on that promise, brothers and sisters. Debemos depender sobre esa promesa, hermanos y hermanas. The Lord will work out his plan in our lives and it will be perfect according to his will. El Señor va a obrar su plan a través de nuestras vidas y será perfecto. We may not understand how we're going to get from point A to point B, but the Lord does. No entendemos quizás cómo es que vamos a llegar de un punto a otro punto, pero el Señor sí entiende. And when we're open to God's direction and understand that he's in control and we follow his will,
that's when we find true happiness. Y cuando nos enfocamos y nos damos cuenta que Él está en control de todas las cosas, es cuando verdaderamente encontramos gozo y felicidad. You know, our God wants good things for us, brothers and sisters. Nuestro Dios quiere cosas buenas para nosotros, hermanos, hermanas. He wants to bless us each and every day. Él nos quiere bendecir cada día. And so when you think about you, we have a God who loves us. Entonces, si nos ponemos a pensar, tenemos un Dios que nos ama. Then yeah, I want him to be in control, direct my life. I release my stubbornness. Entonces sí digo, sí, quiero que Él controle mi vida y dejamos todo y dejamos nuestra necedad delante de Él. And I want to read one more verse came to me right now in Jeremiah, the 29th chapter. Y una última escritura en el libro de Jeremías, capítulo 29, In verse 11. versículo 11. For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. The Lord wants good things for us, brothers and sisters. El Señor quiere cosas buenas para nosotros, hermanos, hermanas. He knows where this is all going to take us when this is done and what his plans are for us. Él sabe dónde nos va a llevar y qué son sus planes a través de todo esto. And we just have to be faithful, Debemos and exercise obedience. nos parte de nosotros ser fieles y ser obedientes. And let go of this desire to control our little sinks, if you go with my metaphor. Y comparando esta metáfora, dejar nuestro deseo de querer arreglar nuestro lavamanos. We got to ask for help and depend on the Lord in all things. Debemos de pedir ayuda y depender en el Señor en todas las cosas. So I just hope these words encourage you to trust in God a little bit more Espero que estas palabras los anime para confiar en el Señor un poco más and seek him every single day of your life. y buscarlo cada día de sus vidas. So may God bless you, my brothers and sisters and friends. Que Dios los bendiga, mis hermanos, hermanas y amistades. Okay. Well, I thank you all for tuning in to our sermon this morning. Le doy gracias a ustedes por estar con nosotros en este servicio, en esta mañana. Armando, any closing announcements that you want to add? No sé, para cerrar, just let's all remember, our brothers and sisters, those recently, as I was mentioned, Wednesday night, those who aren't able to join our Wednesday night meetings, I know our ministry has encouraged us to get in contact with those who aren't regularly attending our Wednesday night meetings or even viewing these videos. Let's just pray for the church and pray for each and every one of us. Amen. Mhm. And also, if you all can remember the work in Mexico. Y también si podemos recordar la obra en México. So this is typically, we're still having the Christmas events, but it's in a very modified way this year. Este año estamos teniendo los eventos de Navidad, pero en una manera un poco más modificada. We're really relying on the support of the saints in Tijuana to support and bring our items that we have to our missions in Mexico. Realmente estamos dependiendo de los hermanos en Tijuana para poder llevar las cosas que para los hermanos de allá a través de nuestros hermanos de Tijuana. So just pray that those who do make the trip are safe and that the visitors, we really can't have visitors at the church right now with all the COVID restrictions. So just pray that it all works out and that our saints at least are able to get the gifts and the food bags. Sí, hay que orar para nuestros hermanos, los que van a ir a llevar esos los regalos y la comida para que lleguen sano y salvo y que el Señor los acompañe y que todo sea un viaje bueno. And then the MBA is going to be announcing it very soon, but on December 23rd, it's a Wednesday night. We're going to be doing an area MBA Christmas program on Wednesday night. So there'll be one Zoom for the region on that Wednesday. Y pronto lo va a anunciar el MBA que vamos a tener una junta el 23 de diciembre. Va a ser un evento, un programa que preparó el MBA para que todos estemos conectados. Miércoles en la noche. Okay, so more details to come from that. Y más detalles por venir. So we love you and pray that you are staying safe and healthy and just keep signing in and watching the videos and we'll be together as soon as we can. Y los amamos, los queremos y les pedimos que sigan viendo estos videos y los amamos y esperamos verlos pronto.
Okay, so I'll go ahead and close this in prayer. Our Heavenly Father, we come before you this morning. We're so thankful for the time you gave us just to gather in this virtual way. We pray that you just bless our congregation, Lord, and the entire church and your saints throughout the world. We might feel your spirit each and every day, Lord, that we might have desire to seek you every day and to put our trust and faith in you and to follow your commandments each and every day. We pray for all of our brothers and sisters in the congregation who aren't able to connect, that they might still feel your spirit, Lord, and know that you still love them and that we love them as well. As you bless all those who have afflicted by this virus, that they would just recover, Lord, and keep all of our loved ones safe and healthy. We pray for the work in Mexico, for these events, and just ask they all would be seasoned by your Holy Spirit, Lord. Just bless us, Lord, in our homes and in our work and jobs and all things, that you just take care of our congregation and just keep us strong and united. So we love you, Lord. Be with us till we can meet again. That's all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, God bless you, brothers and sisters. We love you. Dios los bendiga, hermanos. Los amamos.